నువ్వు ఈ రోజు క్లయింట్ రిపోర్ట్ చూసుకుంటావా? Could you take care of the client report today? ఖచ్చితంగా. నేను ముందు దానిని ప్రాధాన్యంగా పెట్టి సాయంత్రానికి పంపిస్తాను. Sure, I'll prioritize it and send it by evening. థాంక్స్. ఏవైనా సందేహాలుంటే చెప్పు. Thanks. Let me know if you need any clarification. హాయ్, డాక్యుమెంట్ రివ్యూ గురించి ఫాలో అప్ చేస్తున్నాను. అయ్యిందా? Hi, just following up on the document review. Is it done? ఇంకా పూర్తవుతుంది. గంటలో పంపిస్తాను. Almost done. I'll send it in an hour. బాగుంది. అప్డేట్ ఇచ్చినందుకు థాంక్స్. Great, thanks for the update. ప్రెజెంటేషన్ డెడ్లైన్ గురువారం. మనం రైట్ ట్రాక్లో ఉన్నామా? The deadline for the presentation is Thursday. Are we on track? అవును, దానిపై పని చేస్తున్నాం. బుధవారం నాటికి రెడీ చేస్తాం. Yes, we're working on it. It'll be ready by Wednesday. పర్ఫెక్ట్. మంగళవారం అంతర్గత రివ్యూ చేద్దాం. Perfect. Let's aim for an internal review on Tuesday. మనకు చాలానే పనులున్నాయి. ముందుగా ఏదిపై దృష్టి పెట్టాలి? We have multiple tasks. Which one should we focus on first? రేపు క్లయింట్ ప్రెజెంటేషన్కి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. Let's prioritize the client presentation for tomorrow. ఓకే. వెంటనే ఆ పనిని స్టార్ట్ చేస్తాను. Got it. I'll get started on that right away. ఇమెయిల్ క్యాంపెయిన్ పై ఏదైనా అప్డేట్ ఉందా? Any update on the email campaign? అవును, డ్రాఫ్ట్ రెడీ ఉంది. మీ ఫీడ్బ్యాక్ కోసం పంపిస్తాను. Yes, the draft is ready. I'll share it for your feedback. బాగుంది. ఈవినింగ్ వరకు పంపించండి. Good. Please share it by end of day. నేను పనిలో 70% పూర్తి చేశాను. మిగిలింది మధ్యాహ్నానికి పూర్తవుతుంది. I've completed 70% of the task. The remaining will be done by noon. బాగుంది. నన్ను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంది. That's good progress. Keep me posted. చేస్తాను. థాంక్స్. Will do, thanks. నేను ప్రెజెంటేషన్ పై పనిచేస్తుండగా క్లయింట్ కాల్స్ ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేస్తావా? Could you handle the client calls while I work on the presentation? తప్పకుండా. నేను చూసుకుంటాను. Of course. I'll take care of it. థ్యాంక్ యూ. నేను అభినందిస్తున్నాను. Thank you, I appreciate it. డేటా అనాలిసిస్లో ఇరుక్కున్నాను. నువ్వు నన్ను సహాయం చేస్తావా? I'm stuck with the data analysis. Can you assist me? తప్పకుండా. ఇద్దరం కలిసి చూసేద్దాం. Sure, let's take a look at it together. థ్యాంక్స్. నా టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది. Thanks. That'll save me a lot of time. యాప్లో ఒక గ్లిచ్ కనిపించింది. ఐటీ టీంకి రిపోర్ట్ చేయాలా?
I noticed a glitch in the app. Should I report it to the IT team? అవును, వెంటనే చెయ్యి. Yes, please do it right away. చేస్తాను. అది సాల్వ్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ ఇస్తాను. On it. I'll update you once it's resolved. రిపోర్ట్ పూర్తయింది. అప్రూవల్ కోసం పంపనా? I've completed the report. Shall I send it for approval? అవును, ఇప్పుడే పంపు. Yes, please send it now. కంప్లీట్. ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే చెప్పండి. Done. Let me know if there's any feedback. పని అవసరాల గురించి ఒక సందేహం ఉంది. ఈ పాయింట్ను క్లారిఫై చేస్తారా? I have a doubt regarding the task requirements. Can you clarify this point? తప్పకుండా. ఏమి సహాయం కావాలి? Sure. What exactly do you need help with? రెండో దశ డెడ్లైన్ వచ్చే వారమా? The deadline for the second phase, should it be next week? అవును, వచ్చే బుధవారం సరిపోతుంది. Yes, next Wednesday is fine. మార్కెటింగ్ ప్లాన్ ప్రస్తుత స్థితి ఏమిటి? What's the current status of the marketing plan? 80% పూర్తయింది. ఇప్పుడు వివరాలు తుది రూపమివ్వడం మాత్రమే మిగిలింది. We're 80% done. Just finalizing the details now. బాగుంది. ఇదే వేగాన్ని కొనసాగించు. Good. Keep up the pace. ఈ పని పూర్తి చేయడానికి నాకు ఒక రోజు సమయం కావచ్చు. సరేనా? I might need one more day to complete this task. Is that okay? ఓకే, కానీ రేపు ఈవినింగ్ లోపు పూర్తి చేయాలి. Alright, but ensure it's done by tomorrow end of day. ఖచ్చితంగా దీనిని ప్రాధాన్యంగా పెట్టుకుంటాను. Sure, I'll make it a priority. డిజైన్ టీం వారి భాగాన్ని సమర్పించిన తర్వాతే నా పని ప్రారంభించగలను. I can only start my work once the design team submits their part. అర్థమైంది. డిజైన్ టీంకి అప్డేట్ కోసం చెక్ చేస్తాను. Got it. I'll check with the design team for an update. థ్యాంక్స్. అది పనిని వేగవంతం చేస్తుంది. Thanks. That'll help speed things up. డేటా అనాలిసిస్ పూర్తి చేశాను. మీరు ఇప్పుడు రివ్యూ చేయాలనుకుంటున్నారా? I've completed the data analysis. Would you like to review it now? అవును, 30 నిమిషాల్లో రివ్యూ చేసేద్దాం. Yes, let's schedule a review in 30 minutes. పర్ఫెక్ట్. నేను రెడీగా ఉంటాను. Perfect. I'll be ready. మార్పులను అమలు చేశాను. దయచేసి రివ్యూ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలరా? I've implemented the changes. Could you please review and share feedback? తప్పకుండా, ఈవినింగ్కి చెప్పుతాను. Sure, I'll get back to you by evening. థ్యాంక్స్. ఫీడ్బ్యాక్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. Thanks. Looking forward to it. ప్రస్తుతం నువ్వు ఏ పనిపై పని చేస్తున్నావు?
Which task are you working on currently? ప్రోడక్ట్ అప్డేట్ డాక్యుమెంట్. నేను నూతన క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్కి ఫోకస్ మార్చాలా? The product update document. Should I shift focus to the new client project? అవును, ఇప్పటికీ క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్కి ప్రాధాన్యం ఉంది. Yes, the client project takes precedence now. త్వరిత అప్డేట్ ఇవ్వు. పని ఎక్కడ ఉంది? Quick update, please. Where are we on the task? నేను సగానికి చేరుకున్నాను. రేపటికి పూర్తి చేస్తాను. I'm halfway through and on schedule to finish by tomorrow. బాగుంది. ఇలానే కొనసాగించు. Sounds good. Keep it up. సిస్టమ్ ఇష్యూస్ వల్ల పని ఆలస్యం అయింది. ఈవినింగ్కి పూర్తి చేస్తాను. The task got delayed due to system issues. I'll finish it by end of day. చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. సహాయం కావాలా? Thanks for letting me know. Do you need any help? ప్రస్తుతం అవసరం లేదు, కానీ కావాలంటే సంప్రదిస్తాను. Not for now, but I'll reach out if needed. ప్రాజెక్ట్ టైమ్లైన్ని రేపు ఉదయం రివ్యూ చేయొచ్చా? Can we review the project timeline tomorrow morning? అవును, 10 గంటలకి నాకు సరిపోతుంది. Yes, 10 a.m. works for me. బాగుంది, అప్పటి వరకు వివరాలను సిద్ధం చేస్తాను. Great, I'll prepare the details by then. టీమ్ అసైన్ పనులను ఎలా చేస్తున్నారు? How's the team doing with the assigned tasks? అందరూ ట్రాక్లో ఉన్నారు, పూర్తి కావడానికి దగ్గరగా ఉన్నాం. Everyone is on track, and we're nearing completion. వినడం బాగుంది. మనం ఈ రోజు పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వుదాం. Good to hear. Let's aim to wrap up today. ఏపీఐను ఇంటిగ్రేట్ చేయడంలో సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాను. నాకు గైడెన్స్ ఇస్తారా? I'm facing a challenge in integrating the API. Can I get some guidance? తప్పకుండా, ఈ మధ్యాహ్నం కలిసి సమస్యను పరిష్కరిద్దాం. Sure, let's troubleshoot together this afternoon. ఇది చాలా సహాయపడుతుంది. థాంక్స్. That would be helpful. Thanks. డాక్యుమెంటేషన్ టాస్క్ ప్రియకి అప్పగించగలవా? Can you assign the documentation task to Priya? ఖచ్చితంగా, నేను ఆమెకి వివరాలు చెబుతాను. Sure, I'll brief her and share the requirements. ధన్యవాదాలు. ఆమెకు సహాయం కావాలంటే నాకు చెప్పు. Thanks. Let me know if she needs any help. రిపోర్ట్ తయారీ ఎలా సాగుతోంది? ఏవైనా రిసోర్సెస్ కావాలా? How's the report preparation going? Do you need any resources? దాదాపు పూర్తయింది. ఒకసారి రివ్యూ చేయడం మంచిదేమో. It's almost done. A quick review will help. సరే, ఈవినింగ్ ముందు రివ్యూ చేస్తాను. Alright, I'll review it before end of day. కస్టమర్ ప్రెజెంటేషన్ని షెడ్యూల్కి ముందు విజయవంతంగా పూర్తి చేశాం. We successfully completed the client presentation ahead of schedule. అద్భుతమైన పని.
ఇలాగే కొనసాగించు. Fantastic job. Keep up the great work. ధన్యవాదాలు. ఇది టీం ప్రయత్నం. Thank you. It was a team effort. ప్రపోజల్ను డ్రాఫ్ట్ చేశాను. మీరు రివ్యూ చేసి ఆమోదిస్తారా? I've drafted the proposal. Could you review and approve it? ఖచ్చితంగా, నేను చూడతాను. మధ్యాహ్నానికి చెబుతాను. Sure, I'll go through it and get back to you by noon. బాగుంది. థాంక్స్. Great. Thanks. ప్రస్తుతానికి కొత్త క్లయింట్ టాస్క్కి డాక్యుమెంటేషన్కి ముందు ప్రాధాన్యం ఇవ్వు. Please prioritize the new client task over the documentation for now. అర్థమైంది. ముందుగా దానిపై ఫోకస్ చేస్తాను. Got it. I'll focus on that first. ధన్యవాదాలు. తరువాత డాక్యుమెంటేషన్ని చూడవచ్చు. Thanks. We'll revisit the documentation later. టెస్టింగ్ దశలో నిలిచిపోయాం. అదనపు సహాయం పొందగలమా? We're stuck at the testing phase. Can we get additional support? ఏ టీం నుండి ఎవరో ఒకరిని సహాయం చేయడానికి పంపుతాను. I'll assign someone from QA to assist. అదిరింది. థాంక్స్. That's great. Thanks. UI మార్పులు పూర్తి చేశాను. API ఇంటిగ్రేషన్ని ప్రారంభించాలా? I've finished the UI changes. Would you like me to start the API integration? అవును, ముందుకు వెళ్ళి నాకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉండు. Yes, go ahead and keep me updated. ఖచ్చితంగా. థాంక్స్. Will do. Thank you. పెండింగ్ పనుల గురించి చర్చించడానికి రేపు ఫాలోఅప్ మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేయగలమా? Can we schedule a follow-up meeting tomorrow to discuss pending tasks? అవును, 3 గంటలకి నాకు సరిపోతుంది. Yes, 3 p.m. works for me. పర్ఫెక్ట్. నేను ఆహ్వానం పంపిస్తాను. Perfect. I'll send the invite. మన టీం ప్రాజెక్ట్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. సెలబ్రేట్ చేద్దాం. Our team completed the project successfully. Let's celebrate. ఖచ్చితంగా. ఇది గొప్ప విజయం. Absolutely. This is a great achievement. చిన్న టీం గెట్ టుగెదర్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తాను. I'll organize a small team get-together.